More news in fact coming in. Bengal governor has summoned the state election commissioner this afternoon for an emergency meeting on the Panchayat poll violence. Bengal continues to be on the edge after Panchayat polls violence. The election commissioner will visit the Raj Bhavan at 2 p.m. is what we know. Sources say the governor has called the election commissioner for a detailed discussion on pre-poll violence that has happened in many parts of the state. taken to stop the violence. এবার সেটা বন্ধ করার ওনার পদ্ধতি তো আমি যতদূর বুঝি ইলেকশন কমিশনকেই তলব করতে হয়, আর তো কোনো পদ্ধতি নেই। উনি তো ডাইরেক্ট আর মাঠে নেমে যুদ্ধ করতে পারেন না হিংসা যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু উনি মুখ্যমন্ত্রীকে তলব করতে পারেন, রাজ্যের ডিজিপিকে তলব করতে পারেন, চিফ সেক্রেটারিকে তলব করতে পারেন। আর যেহেতু এখন ইলেকশন কমিশন চলছে বা ইলেকশন কমিশনের আওতায় আছে রাজ্য, তো স্বাভাবিকভাবে ইলেকশন কমিশনকে তিনি তলব করতে পারেন। কিন্তু এদিকে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নির্দেশকেও তো চ্যালেঞ্জ করছে রাজ্য সরকার। পঞ্চায়েত ভোটে বাহিনী প্রত্যাহার বা বাহিনী মোতায়েনের বিরোধিতা করে এবার তো সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য। না, সে তো রাজ্য সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট সব জায়গা থেকে থাপ্পড় না গেলে সম্বিত পেরে না। একটা থাপ্পড়ে হয় না তো কি করবেন, দুগালে দুটো থাপ্পড় দিতে হয়। যারা জেগে ঘুমোয় তাদেরকে তুলতে একটু সমস্যা হয়। তো হাইকোর্ট এক গালে থাপ্পড় দিয়েছে, এবার সুপ্রিম কোর্টে গেছেন আর এক গালে থাপ্পড় খেয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু আমরা যেটা দেখে অবাক হচ্ছি, গতকাল আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা যখন রাজ্যের চিফ ইলেকশন Dr. Sukanta Majumdar is যে আদালত এই রায় দিয়েছে in front of Raj Bhavan after meeting the governor. যে আদালতের রায় আমরা মেনে চলবো, তারপর দিনই উনি বললেন এক কথা, অথচ যাচ্ছেন হায়ার কোর্টে। অর্থাৎ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মাথায় যিনি আছেন, saying that the state election commission is partisan. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে আছে, এটা কিন্তু একদম পরিষ্কার হয়ে গেছেন। রাজ্য নির্বাচন of Chief Minister Mamata Banerjee, even as reports have emerged that the state election commission is moving the Supreme Court challenging the Calcutta High Court's decision of deployment of central forces across the state. দেখুন, আমরা সিনেমায় দেখে অভ্যস্ত, গন্ডগোল হয়ে যাওয়ার পর পুলিশ আসে বাঁশি বাজাতে বাজাতে। আমরা সেটাই দেখতে পাচ্ছি, নির্বাচনেও তাই হচ্ছে। তখন পুলিশ গেলে তো মনোনয়ন হয়ে যেত, আর যেখানে পুলিশ যাওয়ার দরকার সেখানে যাচ্ছে না। অ্যাট প্রেজেন্ট আমি যখন প্রেস কনফারেন্স করছি মাননীয় গভর্নর সাহেবের সামনে বসেছিলাম, কুচবিহারে আমাদের সাহেবগঞ্জ ব্লকে বিডিও অফিসের সামনে মন্ত্রী উদয়ন গুহ প্রায় 1000 লোক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিজেপির যারা স্কুটনিতে যাচ্ছে এবং ফর্ম বি নিয়ে যাচ্ছে, যে ফর্ম বির মাধ্যমে আমরা সিম্বল Sukanta Majumdar is saying that the West Bengal police has been a complete failure. The West Bengal police has not been able to provide security to opposition candidates who wanted to file nomination. Instead, when the nomination process has ended, now police deployment is being made. দেখুন, মনোনয়ন এবার ভারতীয় জনতা পার্টি সহ অন্যান্য বিরোধীরা বিপুল সংখ্যায় করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস স্ট্র্যাটেজি নিয়েছিল যে মনোনয়ন আমরা বিপুল সংখ্যায় করতে দেব, করে বিরোধীদেরকে চাপ দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করব, যাতে আমরা গোটা দেশের সামনে দেখাতে পারি যে বিরোধীদেরকে তো আমরা মনোনয়ন করতে দিয়েছি, কিন্তু বিরোধীরা তাদের নিজেদের ক্যান্ডিডেটকে ধরে রাখতে পারেনি। এবং ভোটের দিন প্রশাসনকে ব্যবহার করে, ভায়োলেন্সকে ব্যবহার করে আমরা ভোট লুট করব। এই প্ল্যানিং তৃণমূল কংগ্রেসের আছে। সেই জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বময় নেত্রী তার দলবলকে নিয়ে বৈঠকেও বসছেন, আপনারা জানেন। এই প্ল্যানিং নিয়েই তারা চলছে। আমাদের কাছে সেই খবর আছে। টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে 20,000 নমিনেশন অপোজিশনে তোলাতে হবে, বিশেষ করে বিজেপি। এবং জেলার এসপিদেরকে টার্গেট বলে দেওয়া হচ্ছে যে নির্দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের, আপনারা জানেন তৃণমূল কংগ্রেসের অনেকেই টিকিট পাননি বলে তারা নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছেন। সেই নির্দলদেরকে নমিনেশন তোলানোর দায়িত্ব জেলার এসপিদেরকে দেওয়া হয়েছে। জেলার এসপি সেটা ন্যস্ত করেছেন আইসিদের এবং ওসিদের উপরে। দেখুন, এই নির্বাচন কমিশনের যে স্নায়ুতন্ত্র আছে, সেই স্নায়ুতন্ত্রের রেসপন্স টাইম খুব বেশি। কারণ এর আগে কোর্ট বলেছিল জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করতে হবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মন্থর
However, যে রাজ্য নির্বাচন the কমিশন State বুঝতে Election পারছে না, Commission's আমার সামনে response নিজে has been বলেছে extremely যে slow. কোন এলাকা সেন্সিটিভ, এত লোক বোমা পড়ছে, গুলি পড়ছে, গুলি চলছে, মানুষের লাশ পড়ে যাচ্ছে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন দেখতেও পাচ্ছে না, শুনতেও পাচ্ছে না। রাজ্য নির্বাচন Bombs are being কমিশন মমতা recovered, বন্দ্যোপাধ্যায়ের bombs are বাদরে being পরিণত hurled, হয়েছে। people are সেই dying. All বাদরে right, we have more news coming in. The Bengal election, the State Election Commission is also moving. The Supreme Court challenging the High Court order on deployment of central forces across all Bengal districts is what we've been given to understand. Indrajit has more details on that. Indrajit, what more can you tell us about this plea of the State Election Commission? Well, you know, the West Bengal State Election Commission had been given 48 hours by the Calcutta High Court. You would remember, Sneha, the Calcutta High Court in its last order 2 days back had given 48 hours to the State Election Commission to deploy central forces. It had categorically stated that not just sensitive areas, as was stated in the first or the initial order of the Calcutta High Court. The Calcutta High Court latest revised its order, and in the new order it stated that central forces will now have to be deployed across the state in all districts. And the deadline was 48 hours in which the State Election Commission had to make the requisition on the state government, rather, will have to make the requisition, and the central government will have to provide central at its own cost. However, what we are learning right now is that the West Bengal State Election Commission has decided that it will challenge the Calcutta High Court's order before the apex court. Accordingly, move is being initiated to move a special leave petition before the Supreme Court on an emergency basis. We will have to wait and see as to when that will be heard and whether the petition has already been filed. However, the decision, of course, has been taken by the State Election Commission that the Kolkata High Court's order will now be challenged before the apex court. This battle, Indrajit, as far as the politics of it is also concerned, is only intensifying, even for the delegation after the delegation of the Bharatiya Janata Party saying that TMC is indulging in violence in the state. One such delegation being led by Shukantu Majumdar there. Absolutely. You know, the political war of words escalating in West Bengal. In fact, the visuals that we are showing right now on our screen of the governor yesterday in Bhangor in South 24 Pargana district, barely 2 blocks, Bhangor 1 and Bhangor 2. These are the places which saw pitched battle, and it's barely 1 hour from capital Kolkata. And this is in South 24 Pargana district. And ironically, while we see West Bengal BJP State President Shukantu Majumdar at the Raj Bhavan right now, and while he was having the meeting just a short while back with the governor, we also heard that the governor has now summoned the State Election Commissioner. So the State Election Commissioner has been summoned by Governor C.V. Anand Bose at 2 o'clock this afternoon, which is barely half an hour from now, at Raj Bhavan to hold an emergency meeting on the law and order situation and the pre-poll violence that has broken out in the state. It would be very interesting to see whether or not there is a representation from the State Election Commissioner or the Commissioner himself moves to Raj Bhavan and meets the governor. In the meanwhile, as we reported, there is a war of words that's breaking out. ISF and TMC clashes had broken out in the last 2 days in Bhangor. ISF, of course, is a new party that was launched just 2 years back before the West Bengal Assembly elections, the Indian Secular Front. It was launched by influential Fulpura Sharif cleric Abbas Siddiqui. His own brother, Naushad Siddiqui, won the seat from Bhangor in South 24 Pargana. He's the lone MLA from that party, and he has considerable amount of influence in that area. And that's where we saw the pitched battle between TMC and ISF. So the visuals that we are playing are not even clashes between the BJP and the Trinamool Congress. It is between the ISF and the Trinamool Congress. However, the opposition seems to have come together on the issue of pre-poll violence, where the left, the Congress, the ISF and the BJP attacking the Mamata Banerjee government in the same breath. And yesterday we heard Mamata Banerjee when the Trinamool's Nobo Jowar campaign, which was going on for the last 2 months, led by Abhishek Banerjee, that culminated in South 24 Pargana district, the very district where the violence broke out. Mamata Banerjee categorically stated that Trinamool had no role in the Bhangor violence,